In 3, 2, 1, begin. Naam, watazamaji wapendwa, asante sana kwa kuzidi kutazama runinga yako ya Mwananchi ya Tandao TV Kenya, na bila shaka huwa tunawaeleza mara kwa mara tunakuwa na wageni na tunakuwa na masuala ya kupata kuongelea, na hivi leo tuna swala muhimu sana ambalo lilianza hiyo jana, mkaanza kuona advert ikienda on air na mkajiuliza ni nini kinakuja. Basi tukawaeleza kidogo kidogo, lakini tumeona tuwaite wahusika wapate kufika ili wapate kuongelea swala hili. Katika studio niko na wageni wengi, manake hivi leo ni seti mara mbili na wote mnawaona katika skrini zenu. Wa kwanza ambaye ningependa kuintroduce hapa amefanya kazi kubwa sana kwa miezi michache na ametambulika kama ana tajriba na vile vile ana uzoefu sasa. Amefanya kitu ambacho ni cha kwanza kabisa kupata kutendeka katika kaunti ya Bungoma na perhaps Kenya. Devolution is being realized now. Waziri, waeleze watazamaji majina yako. Asante Robert Wanyonyi. Mimi naitwa Agnes Wachie. Mimi ni waziri wa Gender, Culture, Youth and Sports katika kaunti ya Bungoma. Mimi natoka Sirisia sub county, lakini kwa sasa mimi ndio nasimamia hiyo department. Asante. Asante sana waziri, na vile vile tuko hapa na rafiki yangu wa kitambo sana amefika hapa hivi leo. Mnamjua, mkiona kofia mnajua tu. Acha atuambie majina lakini. Asante Robert. Mimi naitwa Shujaa Profesa Wanyonyi Kere. Natoka Kampiwa, na mimi pia ni profesa katika chuo kikuu cha Eldoret katika nyanzo za teknolojia, lakini nina interest kubwa sana katika utamaduni wetu sisi kama Waafrika. Asante. Asante sana, mmesikia kutoka kwa Profesa Kere, basi amefika na amewaeleza. Halafu katika set 2 sasa tuko na wahusika ambao ni wanamuziki wetu jameni, tunasema wanafanya kazi mzuri sana. Mmesikia nyimbo zao. Tukianza hivyo, mmesikia ambassador mwenyewe Mika Wenyenje akiwachapia hapo hiyo wimbo ambayo pia napenda sana. Halafu kuna Mheshimiwa David Barasa Jua Kali ambaye vile vile ametunga hapo maidia, mkasikia kweli kweli zikinguruma katika hewa. Labda wapate kusema neno moja moja. Ambassador, unaweza kuwasalimia watazamaji? Angalia kamera tu. Mimi naitwa Ambassador Mika wa Msefu. Niko ndani ya nyumba. Tunakuja kuambia kwamba saizi sisi ni wanamuziki wa Bungoma na promote culture. Kwa maana tunakuja na madam ambaye anasimamia culture kama Yes. Asante sana, tusikie kutoka kwa mheshimiwa. Asante kwa majina, naitwa Mheshimiwa David Barasa. Najua kama nilianguka lazima jina mheshimiwa inabaki. So ameona kwa David Barasa. Mimi nataka tukushukuru kwanza kuona waziri wa kwanza kuja kufanya kazi na waimbaji. Mimi nataka kusema kwanza tu iko ni kushukuru kwanza na Tandao tupatie nafasi tuelezee wananchi wetu ni nini na ni nini tunalenga kufanya. Asante. Asante sana, bila shaka watazamaji mmepata kusikia kutoka kwa wenyewe sasa wahusika. Tupate kabla ya kuanza mahojiano rasmi, mtazamaji unaweza tazama matangazo haya kupitia kwa runinga yako ya Tandao TV Kenya, Star Times channel 132, Go TV channel 823 na vile vile Bamba TV channel 30, alafu all free to air decoders na vile vile digital televisions unatupata. Halafu the mega one now unaweza kutupata kupitia kwa Tandao Extra app katika Google Play Store. Ukiingia hapo, wale ambao mko Marekani mlituma ujumbe mapema kwamba mmengojea mawasiliano haya, including Cheblobi Mafuta umesema uko Texas, unafuatilia kupitia kwa Tandao Extra app ambayo iko Google Play Store, iko live hapo, na haya mahojiano vile vile katika ile website yetu mpya ambayo ni www.tandaomedia.co.ke unatupata hapo live. Katika YouTube ni Robert Wanyonyi YouTube channel na vile vile Tandao TV Kenya YouTube channel, na katika Facebook Tandao TV Kenya, katika Twitter Tandao TV Kenya. Tuko live katika almost 18 platforms. Tunasema hatujisifu, lakini hivyo ndio inatakana ikuwe, waziri akiwa hapa na profesa na hawa na muziki wetu, ujumbe pate kufika na tuweze kushowcase our culture in a big way. Waziri, unaweza anza kwa kutuelezea event ambayo tumeanza kuadvertise hiyo jana, hii ya Saturday, inahusisha nini na
Ni vipi umeingia tu kwa afisi ukaangalia ukapiga jikoni ukasema kuna was something lacking, ndio kosa ukaona wacha tufanye kazi na wanamuziki wetu tulete culture event for the first time? Asante sana Robert. Mimi nimeingia ofisi mwezi wa 5. I'm barely 3 months old. Yes. And ile kitu ya kwanza niliona kwamba hii ni department kubwa sana. Na ni department ile inahusu watu wa Bungoma wote. Kwanza kabisa unajua Bungoma County sio ya Wabukusu peke yao. Bungoma County iko na tribes kama 6 hivi. Ya kwanza ni hawa Wabukusu, tuko na Wasabot, tuko na Wateso, tuko na Watachoni, tuko na wengine wanaitwa Bongomek, na kuna Watura. There are about 6 groups. Na ndiyo tuweze kufikia kila mtu through our culture, ni lazima tupitie katika mziki, katika vyakula vyetu, na utamaduni wetu ule uko common kwetu sisi wote. Bungoma County iko na historical sites. Bungoma County iko na ritual site, cultural sites mingi sana. Ukienda Mount Elgon tuko na caves, tuko na vitu mingi sana Bungoma. Mimi by profession mimi ni engineer. Mimi ni engineer wa stima teknolojia. And to me hii ilikuja kama a change that is quite challenging for me to see how to go. And I treated it as fun. Ni kitu ile itanipendeza kama mchezo, kama wakati wanaimba muziki, mimi naamka nacheza. And so nikaingia kwa hiyo department na nikaangalia gender, culture, youth and sports. Sasa chukua culture ushikanishe na youth. What is it that we can do to ensure that we announce our culture to the world? Yes. We can only do that through their music. Ya vijana, music ya vijana. Yes. And so what we did, kuna mahali tumefungua inaitwa Ajiri Center. Ajiri Center is a studio like this one of yours. Tuko na studio, tuko na library, tuko na computers, tuna train vijana. So vijana kama Wanyonyi na mheshimiwa wanaweza imba muziki yao na wakuje, we produce for them. Either free or at a very low cost. Yes. Ili waende wauze watengeneze pesa. Wewe unajua kwamba serikali imeongelea sana juu ya talanta hela. Hii talanta hela inamaanisha kwamba hii talanta yako, the talents that you have within you, unaweza zitumia zitoke nje na uziuze. Uuze hiyo talanta yao through music ama sports. Pia tunafanya sports sana. Ili utengeneze pesa kwa sababu hakuna kazi Kenya hii. Lakini kupitia hayo wataweza kujiandika kazi. Thank you Robert. Asante sana mheshimiwa kwa kuweza kutupatia hilo ruwaza na maoni ambayo ni mazuri sana, ambayo Ajiri Center by the way ni project ambayo imeanza kuwa na sifa sana kutokana na jinsi ambavyo unawasaidia vijana kupata kurekodi kazi yao. Tutarejelea swala hilo. Profesa, unaweza kutueleza nawe vile umekaa katika kaunti ya Bungoma, alafu saa hizi umeona kwa mara ya kwanza tumepata hafla ambayo inawaleta wanamuziki wetu pamoja ambao wamekuwa hawaoni wenyewe wameongea hapa. Sijui sasa mlifika vipi ndiposa mkasema it's time kwamba tupate kushokeza wa culture kupitia kwa hawa vijana ambao wako hapa, hawa wawili na wengine ambao wako huko nje. Asante sana. Kwanza watu hata wanaweza kuwa na maswali kwamba mbona profesa amerudi nyumbani na kujenga kituo cha utamaduni. Ningependa kueleza watazamaji kwamba kulingana na masomo yangu na kutembea kote duniani, nilisomea Canada, USA, nilipofanya kazi kama kiongozi katika UNESCO na UN branches zote. Nilitembea, nimeenda kwa mataifa mbalimbali. Kule hata Europa, nimeenda kwa kila nchi, nimeenda Ufaransa, Ujerumani, Netherlands. Na nilikuwa Canada kwanza, nikisoma, nikaenda USA. Nimefika hata Brazil. Nimeenda Asia.
Lakini jambo moja ambalo lilinishutusha kabisa ni kwamba nilikuwa naulizwa maswali, wewe ni nani? Unatoka wapi? Nchi gani kwanza? Lakini tena wanaenda kwa undani, wanauliza na wewe unatoka kwa community gani? Mpaka nikawa challenge tena familia ya Scottish family, wakaniuliza ebu unaweza kutuimbia yako wimbo wa lugha yenu? Ndio. You can imagine. I was challenged. Sasa nikakumbuka mimi Bukusu nilikuwa mtoto, tulikuwa nasikia watu wakiwa na weddings Wabukusu wana celebrate, wanaimba mwana wa mbeli na chehoero, mwana wa mbeli payaye, mwana wa mbeli na chehoero. Lakini kwa Kibukusu ingine ilikuwa ya ndumbu. Wanaimba wanasema ndumbu ndumbu yo mwana wewe ya homera. Alafu wakaniuliza ati unaweza kutuonyesha kucheza? Hata nilishangaa, lakini nikakumbuka tena mimi niko na mabega yangu na mwili wangu, na baba wa nyumba alikuwa anacheza piano. Akaanza piano inasema inafuata hiyo wimbo. Sasa mimi nikawa mstari wa mbele, nikaanza kucheza mabega. Katika na bibi na watoto wawili wakanifuata nyuma. Nikaangalia wameshika mikono namna hii, lakini imekauka sana. Basi mambo yote nilipokuwa enda hata North Korea na Malaysia na India, nikaona kwamba kila nchi, especially nishangashwa na Europa, many countries they are together, lakini each country with its own language, each country with its own culture. Na wanasherekea. And you go to Asia, language yao, China, lugha yao, everything in their culture. Nikakumbuka kumbe wahenga walisema msaumila ni nini? Mtumwa. Ni mtumwa. Ndio nilipokuja nyumbani nikasema hapana. Lazima nijivunie asili yangu. Mimi ni nani? Pia wao walikuwa nauliza. Ndio nikasema lazima nijenge cultural center ya Wabukusu. Mimi natoka katika jamii ya Bukusu. Lakini nimeshirikiana na marafiki zangu. Hata marafiki zangu kutoka Mount Elgon walikuja wakaniambia, mbona profesa ungeita hii Bungoma Cultural Center? Pia hapana. Our culture, mimi ni Bukusu. I can't run away from my asili yangu. Na ninyi pia tunaumiza. Mujenge hapo Mount Elgon. Mimi nitakuja huko nikinywa tembo imetengenezwa na asali, na kiona vile mna dance au nitafurahia. We shall be exchanging. Nikienda Kiambu, nikienda Meru wako hivyo. Ukienda kwa Wajaluo ni hivyo. Lakini sasa kwa vile sisi tuko katika kaunti moja kama Bungoma, tena nikafikiria culture, watoto wetu nyimbo zao na michezo yao kutoka Bungoma, they are shining over the country. Hata ukienda Nairobi, many talented youth wanatoka Western. And the majority are from Bungoma. Sasa nikafikiria we must have a function ya kupromote talanta za watu wetu. Ndio nikaita hao vijana wetu musicians. Nikawaambia tafadhali, nimeona kila mtu anaenda njia zake. Sangine mko na tofauti kidogo hapa na kule, lakini mimi kama mkambisi kama mshauri, tafadhali kujeni. Nikawaita wakaja hapo Cultural Center. Steve J.A.K. alikuja, au Mika Wanyonyi hao wengine walikuja. Tukazungumza, kawaambia you must be together as united as a team. Mkiwa hivyo mtaenda mbali, na tena you will encourage the young ones to grow, to grow their talent. That's why we came up with that theme of Bungoma has talent. Asante sana watazamaji, tumepata a very good preview kutoka kwa waziri na vile vile profesa hapa wametueleza. Sasa umeelewa why we are having a Bungoma has talent event. Sasa ningependa kuuliza upande wa pili, Mheshimiwa David Barasa. Mheshimiwa David Barasa, ulianza huduma ya muziki hapo nyuma kidogo tu, na unaweza sema kwamba unaweza waambia watazamaji ni umekuwa under different administrations mkicheza hii muziki, hamkuwa mmetambulika. Wewe unaona kwamba ni kitu gani ambacho labda kilikuwa kinakosesha ukosefu wa amani ama umoja kati ya wanamuziki na watu wa talanta, na kwa sasa ndiposa mmepata waziri ambaye ana maono, anaelewa mko mnafanya kazi. Unaweza sema hapo mbeleni kulikuwa vipi, kikazuia vipi, na sasa mnatarajia nini? Asante.
Wanyonyi kile kitu nataka kusema ya kwanza, hatujapata sheria yenye inaweza govern mwanamuziki. Na Mheshimiwa Dani Wanyama ni mtoto wetu na yeye ndio chair wa parliament. Na ningeomba wale wanatutazama, tunataka tukuwe na mkutano na wanamuziki na Mheshimiwa Dani Wanyama, so that tumwambie apate maoni ya wanamuziki nini haswa. There's so many gaps. For example, unaweza pata ya kwamba MCSK, Music Corporation of Kenya, wanaokota pesa, hiyo pesa yote inaenda Nairobi. Naam. Na haifikii wanamuziki. So vitu kama hizo tunataka tukikaa na Mheshimiwa Dani Wanyama apeleke kwa legislation huko, na legislature watengeneze sheria. Tukiwa na waziri wetu tutatengeneza sheria yenye kwa kila county itakuwa na share ya wanamuziki administratively, whereby tunaweza pata tuseme 20% itakuwa inabaki wapi kwa county ya wanamuziki, through the administration of the county government, kwa ministry ya culture. Tu nataka kusema president wetu ni mzuri kwa sababu aliangalia akaona kuna culture, kuna sports na kuna kitu akaweka arts. Hiyo kitu ilikuwa hiyo arts, sisi ni wanamuziki tukuje pamoja na tutengeneze memorandum au tutengeneze proposal kwa waziri, so that waziri ajue hawa jamaa wanaweza fanya hivi, wanaweza fanya. For example, kuna kitu inaitwa climate change, kupanda miti. Sisi kama wanamuziki tunaamka siku moja tunafakia, tunasema waziri, leo tunaenda kufakia Kimilili ama kupanda miti, leo tunaenda kupanda miti wa Sirisi. We shall have those activities through the ministry. So ile kitu yenye ilifanya wanamuziki walikuwa wanapitia taabu. Mimi nimekuwa MCA, kuna mtu alikuwa anauliza baraza ndio bina MCA, lakini hakuna kitu kilisaidia. Mimi ni watu wa Kimilili walinituma kwa county assembly. Na kwa county assembly ukifika huko Mayoreni, kitu ya kwanza kila MCA ako na interest zake. Wewe ukikuja na idea ya mwanamuziki, kuna ule MCA atasema mimi kwa wodi yangu hakuna mwanamuziki. Ndio. Hiyo kitu inaenda kunisaidia nini? Hata kwa national parliament. Kwa national parliament unaweza fika mtu anakuja na idea ya kuleta like na tuseme KRA. KRA MP wa Dagoretti. He was a drama comedian. Lakini kuna bili yote ameshaleta kwa bunge. Kwa sababu gani? Hiyo bili ukileta kwa bunge, majority kwanza watauliza inaenda kutubenefit aje sisi as the entire team. So in short najaribu kusema ya kwamba in music industry, music iko na pesa. Na mimi nataka niwaambie between the two, if you ask me, between being a musician and a politician, I'll tell you being a musician is the best. Because hauna uadui na mtu yeyote. Ndio. Sasa hii mtu anajua Jalango when we talk of Jalango, sasa akienda Kisumu watamfukuza. Yuko karibu na baba. Ndio. Lakini wakati alikuwa tu comedian, alikuwa anapendwa na kila mtu. So according to me, music is the best than politics. Na hiyo ndio hiccup kutengeneza sheria. Na naomba sana na narudia, naomba sana kama Mheshimiwa Dani Wanyama anaweza kukutana na waziri wetu, wakae chini na tuite mkutano na tutoe maoni kama wanamuziki na iende kwa bunge, it will be the best. Ndio. Ambassador Mika Wanyenje, nimependa sana muziki yako vile umekuwa unapiga ukielezea at least bringing out that culture. Hata ndiposa ukajiita ambassador wa culture ya Bukusu ama Luhya music, na tunashukuru sana kwa hilo. Wewe unaona kwamba vile Mheshimiwa David Barasa ameongelea, mmekuwa mnapitia changamoto gani hasa ambazo zimekuwa zinazuia sana msionekane kwa umma wa ulimwengu vile profesa amesema? Mimi kama Mika Wanyenje, nataka kwanza nishukuru ya culture. Na pia vile vile nashukuru profesa ile kitu amefanya. Sababu wanamuziki sana sana sisi ndio tunaimba nyimbo sana. Ndio. Wanasiasa tunawaimbia. Ukienda sana kwa magari za waheshimiwa unapata nyimbo. Ndio atoke hapa afike Nairobi, anataka wimbo ya Barasa. Ndio afike Nairobi anajisikia hapo nyumbani. Lakini tumeona vitu zinafanyika hapo Bungoma, unaona tournament ya nani, tournament ya mpira. Lakini tukakaa chini tukajiuliza kwa nini wanamuziki hawahusiki kwa kitu kwa chochote. Mpaka kuna mzee anaitwa Wanyonyi Live, kufa ndio la mimi kwamba kaunti haikumbuki kweli wanamuziki
sauti yake ya mwisho nilikuwa nayo, Yes. alilia sana. Hata wasibadilike tu hata 500. Sababu nyimbo zetu, bila nyimbo zetu sherehe haiwezi kufanyika mahali. Ndio. Bila nyimbo zetu harusi haiwezi kufanyika. Unaona? Sasa tukasema mbona sisi tunasahaulika hivi sana, kwa sababu tunaona vitu vingine sijui walemavu. Watu wamenizwa kaunti nyingi, wanamuziki hawako. Wao wanaitwa tu kuja imba wimbo moja, anapewa 200, aenda nyumbani. Hiyo 200 tena dola vizuri haitasaidia by the way. Sasa tukikuja tukafikiria nafanya aje, lakini tukashukuru kwamba kaunti imefika mahali ikafikiria mwanamuziki yako wapi. Na serikali yetu pia imekumbuka wanamuziki wako wapi. Ndio maana nataka pia tushukuru gavana wetu kutuletea hii ni Ajiri Center. Hiyo Ajiri Center inataka kuleta wanamuziki wale hawako wamejulikana, wale wako na vipaji lakini hawako kwa system. Ndio. Na vile vile nataka niombe wanamuziki, kwa sababu sisi ni wanamuziki wa Bungoma. Na tunataka kuonyeshe umoja, ndio hata viongozi wetu wale tunaimbia umoja wajue kwamba wanamuziki wameungana. Ndio. Kwa sababu mara mingi unakuja kupata kwamba wale watu wanatofanya sisi tunakuwa na tofauti mingi sana. Wanamuziki si wanasiasa. Sisi tunaimba nyimbo kukosoa na kutengeneza mahali penye tumeharibika hivyo. Ndio. Lakini sana unakuja kupata kwamba siasa inakuja ndani kutokana na mafanisi wetu. Ndio. Hamna maneno, mmeketi vizuri sana. Siwezi kumbana na Steve. Ndio. Siwezi kumbana na Opeta. Ndio. Opeta naimba wimbo yake. Steve kuna wimbo yake. Mimi naimba nyimbo zangu. Ndio. Sasa unakuja kupata kwamba mtu anakusimamia na kuuliza wewe na Barasa nini mbaya? Wewe na Steve nini mbaya? Kumbe hakuna. Sasa hii imetoka wapi? Sababu sisi hatujaipo. Hamjagombana. Sasa wale wanaleta tofauti sana kwa wanamuziki. Wengi wao ni mafansi wetu. Ndio. Unawaomba nini? Barasa. Hataki mimi. Hiyo ni bando wa Steve, hataki mimi. Sasa wanaleta siasa kwa muziki. Na sisi wanamuziki tunapenda amani. Sana tunaimba amani. Hata Kenya yote inajua mwanamuziki huwa anaimba amani. So nataka niombe wanamuziki wote tuweke tofauti za siasa kando, tuache kusikiza mambo ya wale si wanamuziki. Ndio. Na tukuje pamoja, sikiza mwenzako. Tusiwe tunajibeba sana. Mimi sijui ni nani. Muziki ni talanta ambayo ulipewa na Mungu. Ndio. Na kama umepewa hiyo nafasi, tumie vizuri. Ndio. Usitumie platform ya matusi. Ndio. Tumie platform iko ya siasa sana. Sometimes unakuja kupata kwamba wale wanaitumia hiyo platform kuonyesha sijui mimi ni nani, na hiyo kitu ujue kwamba mimi niko hapa, Barasa iko hapa, Steve wako hapo, mahali penye uko hapo. Kuna ujumbe alikuwa hapo na akatoka. Wewe ndio uko sasa. Na wewe ukiwa hapo jua kwamba kuna mtu anakuja nyuma. Ndio hiyo. Kwamba hiyo pia anakuja anapewa nafasi. Yeye pia akitepo hapo mtashirikiana na mkuwe na nguvu. Yaani umoja nguvu. Okay. Naam, asante sana wanamuziki wetu kwa kuweza kutupatia hiyo outlook ya mambo vile yalivyokuwa hapo mbeleni na sasa vile ilivyo. Na waziri, umesikia kutoka kwa hao, wamesema hakukuwa na recognition hapo nyuma, na saa hizi pia wameongelea swala la legislation, ambapo unaona kwamba kwa national government ni kama kuna wale ambao wanahusika kabisa, wanajua na wanatoka huku, lakini sijui kwa nini hawajawahi kuwa na hafla hata na hawa wanamuziki wetu wakaweza kusema what are the issues that are pressing, tuone tunaweza wasilisha vipi. Sababu utakuwa aje head of a parliamentary committee na hujaita watu wako wenyewe wakatupatia changamoto ambazo wanapitia. Unapata kwamba hapo mbeleni, hapa nyuma tumekuwa hata na events hapa, festive season is coming waziri, na utaona kwamba mwanamuziki ameitwa kutoka Nairobi, yule wa jina yule wa kufika na kutembea na madaha, lakini watasema sasa wale wetu kina Ambassador Mika Wanyenje na Mheshimiwa David Barasa na wanamuziki wetu wengine, utaona wanasema nyinyi ni curtain raisers. Mnakuja curtain raisia yule ndiye amepewa pesa, yeye ataonekana performance ya 30 minutes anaenda kulala amechoka. Waziri, umeweka mikakati ipi kuhakikisha kwamba wanamuziki wetu wanakuwa competitively identified hata kwa kila function? Maana nimeona umekuja na framework mzuri sana. La pili, utafikia aje Mheshimiwa Dani Wanyama kumwambia look bwana, tunatoka huku
na huku ndio kuna matatizo mengi, manake wale wa Central wamekuwa recognized severally, hata kumekuwa na hafla wakiwa identify. Waziri, masuala hayo mawili utaongelea vipi? Kitu ya kwanza nataka kumshukuru Governor Lusaka. I have been able to access a task force which he established in 2014 wakati wa tamu yake ya kwanza. Yes. Na hii task force ilifanya kazi nzuri sana. Kando na kuhakikisha the cultural sites and stuff, it also recognizes the music, the Bungoma music, and especially musicians. And from that task force, their recommendations, it has never been visited again, lakini nimeichukua iko kwa desk yangu. Kando na hiyo, hawa musicians walivisit office yangu. I think that two of you, and there were others, karibu 12 walikuja kwa office yangu. Na kila mtu, hata kabla waje, kila mtu alikuwa ananitumia message kusema vile yeye yuko, na pengine fulani sio mzuri na vitu kama hizo. Lakini nilishukuru sana kwa sababu walikuja na nikawaomba kwamba wote wawe pamoja, waongee lugha moja. Because for you to win, lazima uongee lugha moja na wengine. Nimefurahi sana kwa sababu baraza mheshimiwa amejieleza kwa nini hakuweza kusucceed wakati alikuwa county assembly. Katika county assembly niko na committee nzuri sana ya gender and culture, na kuna ingine ya youth and sports. Na tunafanya nao kazi vizuri sana. Kuna wakati of course wananisukuma, kitu ambayo nafurahia sana kwa sababu wakinisukuma hivyo mimi naelewa haraka. Ninakimbia kutafuta information ili nijue vile tutasaidiana nao. Tukiongea hivi, kuna policies ambazo tumekuja nazo za gender, culture, youth and all mainstreaming, na za watoto na za hata kuregister groups, groups like this ones, clans, na hata medicines zetu, herbal medicine ambazo sisi tuko nazo sana. Ili tujue after those policies, we come up with the regulations to operationalize those policies. After that, tutajua vile jinsi tutawasaidia wana youth. Meaning that tayari wako pamoja. Na wakiwa pamoja inakuwa rahisi hata ukisema unataka kujenga studio kubwa ambayo watakuja kurecord music yao. And kando na hiyo pia, wakati watu wanacheza muziki kwa matanga, kwa harusi, kwa nini, we want to encourage our residents, Bungoma residents, that hata kabla hajaenda kutafuta yule musician mkubwa, ndio hao wawe curtain raisers, because we know that our music is very good. Vijana wetu wanaimba, wanajua kucheza muziki sana. So kwa nini twende kule kujenga wengine hali tunafaa kujenga vijana wetu? So our people will be encouraged to just pick from hawa vijana wetu kufanya kuimba katika hizo events ambazo tuko nazo. Yes. Na governor anatusupport, anapatia support sana. Hata hii cultural event, governor ametusaidia sana. Hii itakuwa Kamkuya kwa professor. Na tunapatana nao ili after this hata sisi kama county tujue vile tunaweza establish yetu. Tuko na cultural center in Sangalo. We have plans to establish a cultural center in each of the 9 sub-counties that we have in this county. So that sisi wote kama watu wa Bungoma tuonje hii matunda ambayo Governor Lusaka amekuja nayo wakati wa hii tamu ya pili. Na ninajua ni mingi sana kwa sababu governor mwenyewe ni artist. Sijui kama umekaa nayo umemsikiza vizuri. Kwa kila function hawakosi. Exactly. Yes. Na kwa sababu ni mtu anapenda muziki, mtu anapenda artist, mimi najua atajenga vijana na hata atajenga county yetu ya Bungoma. Na bila shaka imenileta kwa swala fulani. Marehemu na Matete aliimba wimbo fulani akasema, umwami wa kunjaza mumoni soliane babandu ta abeoli mwamisi profesa. Viongozi wetu wa kisiasa Bungoma ama eneo la magharibi wanapenda wanamuziki wetu, sababu nimeona hapo statement imetoka kwa mheshimiwa David Barasa na vile vile ambassador Mika Wenyenje kwamba mtu anaweza cheza. By the way, hata mimi huwa nawaonea huruma. Mara mingi nimeenda kwa functions na nawapatia lift, sababu naona amecheza hapa, amefurahisha watu,
kiongozi amejitingiza tu kwa kiti na amemwacha hivyo, ama wanampa kasa ati ametoa 200. Do our leaders love these musicians? Sababu mimi personally na waziri hapa tumeonyesha tunawapenda sana. Na wewe unasema tathmini yako ni gani kuhusu viongozi wetu, uhusiano wao na hawa wanamuziki wetu? Mimi I have observed personally relationship yao viongozi na watoto wetu wanamuziki wenye talanta. Viongozi wanapenda muziki ikichezwa katika watazunguka hapo tena they wasifu wakiwaimbia, ndio wanafurahia. Lakini putting back to that talent kusaidia is a problem. Wanamalizana nao kwa stage hapo, amempatia 100 200 wamfuire na naenda zake. Yes, that is not the kind of leadership me as a professor I will encourage. I want to look at a leader, especially amongst our people. A leader awe kama baba. Baba mzuri. You are providing leadership of your people. Ni baba gani atafurahia yeye akule, ashibe na watoto wanalala njaa? ndio. Baba mzuri hata yeye mwenyewe atakula kidogo, lakini ahakikishe watoto wanafanya nini? Wanakula, wameshiba, wakicheza ndio afurahi. That's the kind of leadership we want. So that amongst our people, the wananchi kwa jumla, unajua now we have this janga la umaskini, poverty. You cannot be a happy leader to be leading people who are every day becoming poor. And they will be confronting you kila mara wakiona, they want handouts. But in good leadership, can we try to enable them ili wenyewe pia wajisikie kwamba wanajiweza? They can cater for themselves. I think that's what we want to encourage. Now, katika hao vijana talanta, sports, culture, gender, we have seen in many ministries. Hata hao wanamuziki wanajua kwamba the government at the national level has seriously allocated funding for sports. Tunaona athletics wamepromote hizo sana. But I don't think there is a particular budget hapo for artists, creative, performing artists, musicians. My prayer is kwamba waziri Ababu na Mwamba atafikiria kwamba this team wanahitaji their own financial allocation. Ukiwa na even if it is 100 million or a billion, hakikisha wanapata their rightful share. So that itawajenga na pia watagrow and will pass on to our youth. Professor ameongea vizuri sana waziri, narudi kwako tena, manake after this tutakuwa tunaongelea sasa the event itself on Saturday. Sasa waziri, kumekuwa na vilio sana, wanamuziki wetu wamekuwa wanapitia matatizo mbalimbali. Wanyonyi wa Hatundi tulimhoji kama leo, kesho tukaambiwa ametuacha, na alilia sana. Hiyo sauti yake tuko nayo, lakini hatutaki hata kuiplay because it's very painful, na inaweza act as a curse even kwa sisi. Manake viongozi walikuwepo, lakini walimwangalia tu, tunang'ang'ana, tunatangaza harambee, tunachanga ile tunaweza, hawakusaidia. Walimwachia hao wenzake, wakang'ang'ana na yeye, hivyo akaenda. Haya, mzee Kisachi wa Mwasame alituacha, na Matete akaenda hivyo pia. Alafu saa hizi currently kuna mzee James Otunguli aliniambia kwamba nilimwambia kwamba mnakuja, akasema ambia waziri mimi ni mgonjwa. Sasa mzee kama huyo, na tuseme hata hawa wenzetu, waziri umeweka policies gani ambazo unasema kwamba hata wakati moja ukimove to another ministry, maybe it's possible you can move to another place ama upate kazi nyingine na nini, lakini useme my stint in Bungoma County as a minister inakumbukwa na hii na hii, haswa kuhusu welfare ya hawa wanamuziki, wale ambao wako wazima, welfare yao, na wale ambao labda wameenda kimiaka na sasa hawajiwezi tena kujimudu kimuziki, lakini wakae kwa furaha kwamba waliburudisha watu na sasa wanaweza pata mahitaji ya kiafya ya kimsingi yoyote na hata chakula. Ni mipango gani ambayo unaweza kusema unaweza tekeleza ama kupanga ili hao watu waweke in safe hands? Okay.
Asante sana Robert. Unajua sisi watu wa Bungoma tuko na upendo na tuko na huruma sana. Na kitu ya muhimu kwanza ni kuempower musicians. Yes. They must be empowered by themselves first. And my prayer has been to just sensitize them on how they can make themselves able to support themselves. Yes. And there are many. I don't know the numbers, but I've been taking an inventory. Na ninafikiria kwa sasa kwa ofisi niko na about 20 of them. Lakini najua kwamba wanaweza kuwa wengi kuliko hao. Si ni kweli mheshimiwa? Na kwa sababu wanaweza kuwa wengi kama kuliko vile mimi nafikiria, na ninawashukuru kwa sababu tayari wamekuja pamoja. Ndio. And for them to commit themselves to that cause, lazima wajicommit hata na registration fees kwamba Yes. I belong to this setup, to this group by paying a small fee. Yes. Si ni kweli? Na hiyo a small fee wakilipa, of course nina assume kwamba wamekuja na a good group with officials. Okay? So that they have somebody managing their accounts. Yes. And they have somebody who has the leadership of the whole group. And that they even commit themselves to open an account and be dropping in some monies. Sure. Si ni kweli? Mwaka ikiisha, wanaweza kuwa wamekuja na pesa kama $1,000,000 or even more. So that sisi kama county government hata tukija, tuna drop in and you can easily have 2 million or even more. Ndio. Si ni kweli? Na kwa kufanya hivyo pia wawe na constitution yao. Yes. Ya kusema hii pesa yetu tunachanga na tutakuwa tunasaidiana hivi. Because what I have seen in other counties kama Murang'a and other places, watu wamejijenga mpaka wako na billings they collect rent. Lakini sisi kidogo tuko na uzito kwamba hatuna mapato. Lakini wewe hauna mapato, pengine mapato yako ni shilingi 100. Lakini nikikaa mimi na baraza na wanyenje tutakuwa na 300 kwa dakika kidogo. Ndio. So first I am encouraging the musicians to come together. Ndio. Then after coming together, empower themselves. Then when they come to us, they will already be empowered. As youth, tuko na fund hapa katika Bungoma County ya youth. Na hawa wanaona bado ni vijana. Ndio. Pengine mheshimiwa watu anaweza kuwa more than 35 years. Lakini wanyenje si wewe bado kwa group ya vijana. Tuko na hiyo fund. Pengine kuna mmoja hana uwezo kabisa, wanaweza kuja kama hiyo group yao, tuwapatie pesa ili wasaidie wenzao kurekodi muziki yao. That is one. Of course tumesema pia ajiri center iko. Unaweza rekodi muziki yao. Na tuko na hizo policies nishasema, tuko na mipango ya kusaidia vijana kwa njia nyingi sana, lakini itaanza na hao, ni hao watakuja kusema tuko na uzito hapa na tumejipanga hivi, county itatusaidia vipi. Yes. Naam, Prof anataka kuongeza kitu. Now that's very interesting. Asante waziri. In our own discussions, in our own humble discussions through my cultural center, nimeshaita hao vijana wamekuja. We have had meetings. You know that we have established a CBO. A CBO for the artists, for the musicians. We have established that CBO. We have members. We have a constitution. So now we want them to, in their registration, be paying a certain amount of money at the beginning to register, and then have annual subscription. Exactly. Yes. And then my advice to them has been this: that CBO is like your company. Yeah. Now, baraza, wewe ukienda kwa show, alafu you raise something like 20 or 50,000 Kenyan shillings. You should feel free to take that amount, a good sum of it. If it is like 20,000, take 10 and put there as your shares. Yes. As your shares. Because this is illegal. You know, there's an account na kila kitu. Next time you build that
si conocido eso, you build. Yes. You will be differ. Wengine watakuwa na nguvu sana, wamekuwa na more shows. Ndio. Someone may have even 100, 2 million, 3 million, Ndio. or 5 million. Yeah. Mwingine atakuwa na zake 500 ama 100,000, lakini ni zake. You can imagine what can happen to you. You see, in case of demise or something happens to you, you have your shares, which can help you. Even kuna wengine, they don't have even basic facilities. They don't have even homes. They don't have even like a place which calls them Baba. From those shares, they can build. They can live. That's why in the cultural center we are saying we care about 3 important things. Culture ya mtu, alafu lugha yake, alafu na maisha yake. You as an individual, your lifestyle, your talent, as you are still young, invest in it and keep that money so that when you are now old, aged, etc., it will be like your pension. You feel on it. It will take care of you. Sure. And already the seed has been sown. Yeah, they have already opened that CBC in my center, at the Bukusu Cultural Center. Thank you. And I'm the one, as the father now, trying to nurture them. When they grow up, in fact, they will be very free. Nenda mujenge kwenu. They can now go and have their own structure, their office, their building. Waendelee hivyo. Thank you. Na bila shaka hiyo ni mpangilio mzuri sana ambao Profesa nataka kushukuru sana, na waziri pia ameeleza kama ameweka framework ambayo anaelewa, kumbe ikiwa vile mmepanga hivyo itakuwa rahisi hata kwake kupata kuingia aseme okay, mwanamuziki fulani amepata shida hivi kama kaunti, nasi wacha tuongeze hivi. Tuongeze hapo mkono na utaona kwamba maisha ya wanamuziki wetu itabadilika. Sijui Mheshimiwa David Barasa unasema nini kwa hilo, manake challenge has been nyinyi kukosa umoja. Unaona kwamba wengine wana treat others with a lot of suspicion. Bila wanawaona kwa seti hiyo wanasema hao wameona kama ni waziri peke yao, na sisi najua hamwezi kuja wote hapa. So wanamuziki ambao mko hapo nje mnawakilishwa vizuri sana na hao wawili, manake wameongea maona ambayo ni inagusa nyinyi wote, na nyinyi tu ni mimi ni kuwapatia tu hima kwamba wapate kujua hiyo Bukusu Cultural Center mahali iko Kamkuya, wajienroll kwa CBO na wapate. Hebu Mheshimiwa tuelezee mengi kuhusu yale ambayo waziri amesema na Profesa vile vile. Jambo la kwanza nataka kusema shukrani sana Profesa. Nilikaa chini na Profesa siku ya kwanza na nikamwambia venye sisi wanamuziki hatuna umoja na mzee karibu alie, lakini nilishukuru akaniambia have contacts with your colleagues, na tukaitana tukakuwa na mkutano. Profesa in his pocket alienda kuregister CBO ya wanamuziki. In his pocket Profesa mwenyewe ameenda akafungua account ya wanamuziki. Ile nataka kuambia ni kwamba wanasiasa mnaongelea mbure. Ati wapendi wanamuziki. Wanawapenda. The only problem is unity. Mwanamuziki mwenzake akiona mimi na Mika zaidi tumekaa hapa, anasema kwa nini walienda hao? Shida yetu sisi wanamuziki ni umoja. Hatuna umoja. Ndio. Hiyo umoja tumekuwa nayo. Venye tunaongea lugha moja hapa. Saa hii wanasiasa mngewaita tunaenda kufanya fundraising ya wanamuziki ya CBO. Wote wangekuja wangetusaidia. I can testify. Mimi David Barasa. Mtu anaitwa Kenneth Makelo Rusaka. Ameshaninunulia vyombo ya 350,000. Ona. Lakini wakati mimi nilikuwa naenda kwa siasa, tukaanza kuulizana na band members. Yule anaenda na gitaa, sasa vyombo vikaenda. Kila mtu akaenda kivyake. Mtu kama Samuel Manara, his excellency the governor ameshaninunulia gari. Ndio. Ya ukweli, and we need to speak the truth so that hata hao wanasiasa wakituona wasione hao watu wakienda kwa media wanadai. Na hata huyu mtu wako huyu Ruto ndio. The only problem with musicians is we don't love ourselves. Kila mtu anaona ubinafsi. Badala ukuje ukiona mtazamo kama Mika Wanyonyi. Nyimbo zake zina hit Nairobi. We want Mika to go to Nairobi. Ndio. Tumpatie show platform. Ndio. Aperform watu waone huyu ndio Mika. Ndio. Si ati mimi Barasa niende Nairobi peke yangu. Ukiona Mika anaenda Nairobi, inakuwa ni mbaya. Na tena unafika Nairobi na unacheza nyimbo za Mika. So sisi
wanamuziki tukijipanga vizuri, we have a very bright future. Ndio. Na mimi nataka kuambia waziri, mimi I want to tell you that it was God sent for you to come back, because huyu waziri aliniona mimi nikisoma primary, nilikuwa nacheza jerrycan ya lita 20. Yes. Aliniita Nairobi. Nikaenda kucheza kwa wedding. Nilifanya kumupira kwa jerrycan kuna kwa lita 20. Na upako. Na ulisirisia. I know. Mtu anapenda pia mambo ya talent. Ndio. So la mwisho bwana waziri, what nataka tu encourage kwamba hiyo policy ikuje. We want it like yesterday. Yes. Hizo policy za wanamuziki zenye ulikuwa unafanya, na nataka kushukuru governor fast track hizo policy. Nilikuwa nakwambia mambo ya legislation. Yeah. La mwisho naweza sema ya kwamba tuko na mzee kama Kisachi au Mwasami. Ndio. Nilikuwa na mheshimiwa Tony wa Rwandanyi wote. Nataka kushukuru huyo mheshimiwa, alisema nataka tukue na anniversary ya wanamuziki. Tusikuwe tuna anniversary ya Kisachi peke yake, tukue na anniversary ya mtu kama Mzahuru. Na alisema anajenga hospitali wakati wa matanga, nakumbuka. Yes. Mheshimiwa Tony alisema anajenga hospitali kwa boma ya mzee Kisachi. Sijui imefikaje ama. Sasa mimi nataka kushukuru mheshimiwa kwa sababu kuna mawazo pia. Alikuwa amesema tutakuwa na anniversary, mzee Kisachi alikufa mwezi wa 9. Na sisi kama wanamuziki pia tutaenda wote na tutasupport your family kama ni fundraise pamoja. Na tuangalie hatutakuwa tuna anniversary ya Kisachi peke yake. Tutakuwa na anniversary ya watu kama na Matete. Ndio. Watu kama Mzahuru wasiko mzungu. Mzee Otomo, mimi nataka kuomba tu waziri Monday kwa sababu najua kuna matanga ya Nancy Kibaba Saturday, tuko na baba ya Nancy Kibaba. Weka vizuri mheshimiwa. Tutaenda kwa Saturday. Na tutatoka huko tutaenda cultural center Saturday. Sunday watu wataenda kanisa. Lakini nataka kusema ya kwamba Monday kama waziri utakuwa na nafasi. Twende tutembelee mzee Otomo. Mianga kule. In solidarity twende tuone mzee, kama ni mgonjwa tujue where we can help. It will be good. Itakuwa mzuri. Meanwhile, I'm very happy. Ndio. I'm very happy. Thank you. Hata mimi nitaambatana na nyinyi mkienda kuona mzee Kisachi. Tuone anaendelea vipi. Mika, una lolote la kuongeza kuhusu mheshimiwa Barasa? Mimi langu nataka kushukrani. Kwa viongozi wetu. Nataka kuwashukuru kwa sababu hata kama ni wabaya si wabaya. Si wabaya. Si wote wabaya. Tuwe na shukrani wanamuziki. Wacha tushukuru. Ndio. Ile pale wametusaidia, wacha tuwe na shukrani. Mimi nataka kushukuru gavana Lusaka. Mimi sitaki kusema labda niko nakanganya. Huyo mtu amekuwa supportive sana kwa wanamuziki. Kama ningepata mtu wa paka kama yeye, wanamuziki tungekuwa mbali. Kwa hata wameke Barasa amesema alinunuliwa mitambo. Na mimi vile niko hivi nimenunuliwa mitambo. Na Matete alinunuliwa mitambo. Ndio. Unaona? Kisache tulikuwa kwa rambe ya Matete. Gavana akamwahidi kwamba atamsaidia, but kwa muda alikuwa akawa ametuacha. Lakini tunataka tuseme tu kitu ya ukweli kwamba kama ulisaidika kuwa na shukrani. Ni kweli. Bali tumefika si kwa nguvu zetu. Tumesaidika na hao viongozi mmoja wapo wale wametusupport. Tunataka tuwaappreciate. Na kitu kingine nataka niambie viongozi, unajua sana wamekuwa kwa huyu hata akiona nje ndio anapandisha kio. Kwa sababu moja ama mbili, mimi sina kitu. Nimezoea kwamba ningekuwa na uwezo ningekuwa nani, lakini kwa sababu sina hiyo uwezo naona mheshimiwa anakuja hapa anajipeleka. Sasa hiyo kujipeleka na kuwa sasa kila wakati niko mbele yake anaona huyu anashinda. Na mimi nataka niambie viongozi wetu. Sisi vile tuko hivi si ati kwamba tunasoma. Ndio. Wengi wetu tumesoma. Hata tunataka tuombe kwa sababu hata tumeona media wameandika watu nani wameandika kwa ofisi. Ndio. Kwa hii kama. Na mbona wasichukue hata mwanamuziki mmoja? Waseme huyu mwanamuziki waje tumwandike hapa. Basi. Kama na kusimama kura huyu anasimama yake. Neno limefika. Yaani watu wachukue hata mtu mmoja si mimi. Ndio. Sema mimi. Lakini tujivunie tu mwanamuziki anafanya kwa kazi. Ameandikwa kazi. Asante sana Mheshimiwa Kenneth Lusaka, Governor. Nasema anafuatilia show. Anasema the points are valid. That's what he's telling me. Katika
communication ambazo tunapata hapa. Yeah. Anafuatilia show hii na anasema kwamba the points are valid and he's up to the game. Yes. Waziri atatekeleza ile mipango ambayo mnaendeleza nazo. So, nataka nimalize kwamba wanamuziki wacha tupendane, na vile vile wanasiasa msituogope sana. Ndio. Kwa kweli sana. Sisi watoto wengi. Hata anaweza kuja tu ushauri na yeye ameogopa, anafikiria. Hata akiniona anaweza naenda kuomba. Unajua tulizoea kuomba kwa sababu hatuna. Ndio. So wakaona hawa ni watu wa kuomba. Sasa mimi nikafika mahali nikajiuliza, kwani sisi tunavaa vibaya? Nikajaribu kuvaa, hata unaona vile niko. Uko sawa. Uko sawa. Hata hiyo gari kiniona. Sisi wale ni Wanyonyi waje hata tumsalimie. Ndio. Si hata tunaomba sisi pia tunajaribu huku na huku ili tukue at least tukue presentable. Ndio. Lakini msituavoid sana kwa ninja kimoja. Kwa si kuomba hata mimi natamani kama nikikutana na yeye kwa na wangu mimi nimnunulie lunch. Kwa sababu si kuomba muziki pekee yake. Okay. Nafanya kulima nyumbani nini. Na ukwenda kitu. Kama nakuja hizo ndio hivyo. Kule na gava na free mimi amenunua lunch. Ni kweli. Si kwamba mimi kila siku ni kuomba kuomba kama na hapana. Hiyo ni msimamo mzuri sana. Maskini vile kulikuwa wanafikiria, lakini tunataka tulete unity kwamba Yes. wale wanakuja nyuma wakuwe na mwelekeo fulani ambao hao wamepitia. Wanasema kwa kibuzo wanasema pia kwa vile ndani ndivyo. Sasa wacha tufanye hiyo mfano kwa wale wanakuja. Ndio. Na tukue na umoja. Ndio. Wacha tutoe chuki kwamba mimi nikiwa hapa mbona wewe amekuwa hapo. Hapana. Mimi natoka Sirisia. Sitoki Bumula. Ndio. Na wewe kama uko Bumula, represent watu wa Bumula. Au Bumula. Kila wimbo yako na iweke mahali. Ndio. Na tusiwe tena tunafanya copyright nyimbo za wenyewe. Maana wale wanakuja kama. Ndio. Anaimba wimbo lakini anataka kwa sababu anataka hiyo wimbo hausie. Anataka. Unaona anaimba hawira. Zile. Kwa sababu anataka pia afanane na huyo. Sasa wewe utengeneze kitu yako na uko na brand yako. Originality. Yes. Sio tuna copy kwa sababu huyu aliimba yoje pia niimbe hii. Hapana. Tujijenge sisi wenyewe, jenga brand yako. Ndio. Na utakuwa uko na hapo mbele hata wengine watasema huyu atakuja hivi, huyu atakuja hivi. Mimi nilikuwa na matete. Nilipa na matete for 7 good years. Yes, I saw you. Na wakati na matete tuliwachana kwa sababu. Ndio. Yule ni mtu wa nyumbani. Ndio. Na mtu anatoka Sirisia, mimi natoka Sirisia. Lakini akasema usiende mahali utumie jina yangu. Nikasema hapana, mimi nataka kufanya nini? Brand yangu. Nikakuja na jina ya bandi inaitwa Bungoma Base. Ndio. Bungoma Base. Ndio. Na nikaanza kuimba nyimbo zangu. Si kukombe za matete. Ndio. Si kukombe za baraza. Hapa. Identity ilikuwa yako tu. Yangu tu. Nikakuwa Wanyonyi kwa hiyo sasa wanamuziki wale upcoming. Nataka kuambia kwamba jaribu kukaa chini, tengeneza kitu yako mzuri. Ile ambayo itakuja ikuwe unique kwa wengine. Ndio. Sababu hata mimi music ile naimba saa hii imekuwa tofauti kwa zingine. Ndio. Nikipika vita. Safi kabisa. Haya, vile waziri ameeleza, anaonekana na mipango mizuri sana kwa nyinyi the music industry ya Bungoma. Kwa mara ya kwanza mimi naona warmth inaanza kuingia. Sasa waziri, tumekuwa na mipangilio kadhaa hapo nyuma zilikuwa hazifikii implementation, zinakwama, lakini hii ilisemekana, tukasikia kama mnong'ono, tukasikia kama rumor, finally imefika Jumamosi na wewe umefika hapa kudhibitisha kwamba Jumamosi will be having a very big event. Can we talk about it? The event ya Saturday. Maono yalikuwa vipi na sasa mmejipanga vipi? Labda unaweza ambia wananchi wa Bungoma nini ndiposa profesa pia aongee na hao. Asante sana Robert. This is a Bungoma County partnering with Professor Kere. The Bukusu Cultural Center in Kamkuya is a private entity. Yes. But because it is helping us, spread out the gospel of preserving our culture, doing what? Displaying what Bungoma County is made of, the talent, and Talanta Hela, converting talents into money. Sisi kama ofisi ya county government ya Bungoma, when it came up,
I completely tagged myself along. Kwa nini? Kwa sababu unajua mimi nikiingia, niliingia mwezi wa 5 ukielekea kuisha. Ndio. Na unajua wakati huo budget ya serikali imefungwa. Mpaka wa leo haijafunguliwa. Lakini siwezi ingia kwa ofisi na nikae tu ningoje pesa ije ndio tufanye kazi. Nataka kuwashukuru staff wa department yangu ambao they bought into my idea, into my vision. Na kwa sababu tuko na gari na staff, tukaanza kutembea na tukaenda mpaka kwa profesa. Na profesa akatuambia kwamba ako na huo mpango wa kuleta hiyo event. Na nilimwambia tafadhali tag us along. And he was very fast to tag me in. Na hata akaja mpaka kwa ofisi. Alinikosa lakini hakukufa roho kwa sababu ako na namba yangu. He's an engineering technologist like myself. I'm an engineering technologist. And we started speaking the same language. The same language. We are used to machines. But now we're dealing with human machine. What do I call it? Human engineering. The social life. Na tukaanza kutembea pamoja na that is why we are already here now. And we're inviting all people from Bungoma to come and dance with us. There'll be a lot of dancing. There'll be a lot of the African food from Bungoma County. Mursik will be there. Chicken will be there. Nyama Jose will be there. Busa will be there. And that is my favorite. So I'm actually inviting all of us to join in and enjoy and have fun on Saturday. When we're in Nairobi, we're always taking out our children to have fun. Why can't we bring our children to Kamkuya, the Bukusu Cultural Center, and have our children also learn what we do as Bukusus, as Sabots, as Tachonis, as Batura, all the tribes that we have in Bungoma. Karibuni sana. Haya, Profesa, sasa wewe ndiye host. Unaweza ambia nini wananchi labda watarajie nini hiyo Jumamosi ile waziri amespice kweli kweli mpaka nikafili nikuwe huko mapema. Asante. Mine is to welcome everyone on board. It has been tough for me because it's been a one pocket issue, but with the support that my colleagues and the minister here has come, and actually she has even adopted a hut where the cluster where she comes from, and a few other people. You know, I'm encouraging them to support us. But this is just the beginning. Mine was to ensure that we strike a match of unity amongst our youth as they expose their talents, but also a celebration of culture, of our culture. Once people realize that it is important for us to know who we are and where we come from, we shall all be celebrating. When we got independence in Kenya, I used to be very keen on Uhuru and Madaraka Day celebrations, because in Nairobi I used to see the rich traditional cultures of Kenya. You will see every community shining, and of course ours was a very important one. Kamabeka dance, and you know, and then with the musical instruments, we have a big contribution. So that's something. Mine is to welcome everyone, and please, those who have anything to support us, chip in, because I know it's been tough on us. There will be an entrance fee of just 200 bob only to come in, but then the food and the other things that we eat also, it will be at a price, a little bit to help us. So Asante. Haya, Mheshimiwa Ambassador, unaweza sema nini kuhusu the coming event ya Jumamosi ambayo ni kubwa sana? Nimeona watu wameanza kutuma ujumbe wanapata aje tickets kama ziko ama ni kufika hapo na walipe kwa entrance. And wewe kama mwanamuziki sasa, Mika Wanyonyi, utakuwa unajipanga kivipi toward that event? What will you be offering? Mimi nataka kusema nataka kwanza niwe nini kwa viongozi. Ndio. Mnatakanga wanamuziki waje pamoja. Ndio. Lakini hii siku ndio huwa tunangoja ndio hii imefika. Ndio imefika. Ndio. Nataka tuombe viongozi wote. Kama unataka support msanii wa
kuja hapo. Kama unataka kuwajua wote, kuja hapo kwa sababu Bungoma yote iko hapo. Iko hapo. Siku ya Jumamosi. Ndio. So mimi nitacheza wimbo zangu. Ndio. Sababu labda unaniona kwa itakuwa live. Itakuwa live. Barasa vile itakuwa live. Si hatujezi kwa sababu labda tunacheza playback. Live. Itakuwa hapo live. Unaweza taja kimoja tu kama hiyo itakwei. Unaweza imba kidogo wajue ni wewe. Wajue ni wewe. Hata wanaona vile nimevaa sio wewe si wa. Nataka uimbe kidogo ndio wajue. Alafu mwenyewe niimba. Ndio. Mimi naitwa Ambassador Victor Wanyonyi. Bali mpaka kweli ni wewe, si bala jale nyumba. Bali mpaka kweli ni wewe, baba ndo babu na mama. Makwe. Bala mpaka kweli. Takwe. Israeli munga nyambo. Takwe. Je mpaka kweli. Takwe. Israeli munga nyambo. Takwe. Takwe yoma nalipo. Takwe. Israeli munga kwa. Takwe. Watazamaji mmepata hiyo. Yes, a glimpse tu. Mambo itakuwa moto. Hii mtu ukikosa utajicheka na mheshimiwa. Ukifika huko tafadhali fika, sababu ukiongea hapo Tandao TV will be covering you live. Utapata free live coverage. Kwa nini ukose kufika hapo? Mheshimiwa Barasa, hebu aimbie wimbo ambao labda watu watakundua huyu ni David Barasa kabisa mwenyewe. Umuzango. Mmejua hiyo maneno yote. Bila shaka anasema kuhusu kura, manake amekuwa katika sekta ya siasa na baada ya hapa anaelewa what elections can do. Kwa hivyo asante sana mheshimiwa kwa kuweza labda utaambia nini watazamaji nao watarajie nini siku ya Jumamosi from you artists na wengine ambao labda pia hawako hapa lakini watakuwa kule. Nataka kushukuru ndugu yangu Vika kufika hapa kwa sababu niliwaita wengine kama mheshimiwa president Ruto alifungia wakina wengine nje. Tukue time conscious. Ndio. Hili ni discipline. Ndio. Some of us kufika hapa ni humility. Maybe la mwisho nataka kusema hivi. Viongozi wetu. MCS, my friends, my colleagues, I really welcome you to come and see your talents. Nataka kushukuru pia kwa bunge tumewainvite. Ndio. Mbunge wangu Didmas, nataka ukuje ukue mstari wa mbele. Ndio. Nataka nikiamka kuimba, nataka watu wakimbilili wanione mimi na wewe. Ndio. Ndio waone wewe ni mstari wa mbele katika mambo ya talent. Talent. Nataka waheshimiwa wote and I officially want to invite Mheshimiwa Dani kwa media, lakini pia barua tumetumia. Ndio. But officially kwa sababu yeye ndio chair. I official and I humble. It's my humble request. Please Mheshimiwa Dani kuja uone talent. Tulikuwa tumeinvite our guest of honor will be His Excellency the Governor. Nimeona mheshimiwa natembea pia anasikiaga tu mambo ya center. Nimeona amesema anaweza tembea huko maybe kesho. Lakini tunaweza mconvince pia Saturday afike. Nataka pia nilikuwa naongea na ofisi ya Babo na Mama. Kuna msichana wetu anaitwa Nasimiru anatoka hapa Chwele. She's the chief of staff wa ofisi ya Babo na Mama. She really she called me kuinquire akasema nataka mdosi akuje. Ndio. I want to invite you officially. Hata kama nimekutumia kadi mheshimiwa Babo na Mama. Ndio. We want you to come. Kuja jioni. Kamabeka. Ndio. I love when I grew up I used to love Kamabeka. Sana. And I still love Kamabeka. And mtu mwenye anafikiri Barasa atarudi kwa siasa. Mimi siasa nimetoka. Okay. Mimi I'm no longer akupata kwa entertainment. Akanishelda. Mimi I'm now back to music. Napigia nyimbo na mimi nataka kuambia Mika we are going to do a serious collab ya wasanii. Ndio. Na tutafanya kazi pamoja. That is very good. Mheshimiwa Mika Nyenje, labda neno la mwisho ndiposa turudi kwa waziri. Neno la mwisho kutoka kwako kuhusu event ya Saturday na kama kuna appeal unataka kumake. Mimi nataka kuambia kwamba mafanzi wetu mimi nawapenda sana. Nawapenda wasanii. Labda nataka kuomba tu karibuni kwa function yetu ili tuweze kufurahia culture yetu kwa sababu imekuwa ni kuhusu culture. Sasa sisi tukuje tufurahie, isiwe kwamba kuna mipaka hapo nani asiingie nani asiingie. Ni ya watu wetu na wale supporters na viongozi wetu
tunakaribishwa Ndio. ili tuweze kufurahia culture yao. Ya labda maybe just to mention some artists ambao watafika. Like I have more than 35 artists performing live. Ndio. So I was so surprised. Kuna kijana ameimba anaitwa Flower Ngam. Boy has very good talent. Hiyo ni favorite kabisa. Wakati niliambia mheshimiwa Bivoli wakoli wa Flower Ngam atakuwa mheshimiwa wakoli. Huyo kama atakuwa nitakuja. So I can tell you wote watakuwa. I'll give you the list so that unaangalia vile the whole of musicians from Bungoma County will be performing live. Na Luya community. Yes. Hata from Mount Elgon. Ndio. I was so happy, Madam David Governor. I'm very happy. Niliona wakati uliona wana advertise mtu anaitwa Chai kutoka Mount Elgon. Ndio. Madam David Governor akasema kumbe sisi pia tuko na lazima. Yes. That's good. Umefanya vizuri kwa involve. Tickets. I think tutakuwa tuna mtu hapo kwa gate. You'll be paying 200 na unaingia. Naingia. Na tutakuwa na session ya Saturday mchana. Kama kuna mtu atakuwa na familia yake anataka aende waonyeshe wakuhusu kuhusu kule bibi kwa city. Yes. Professor Daniel Van Der Ground. Anataka kuokesia babu kuzungia wamira waya Msiliwasi. Okay. So tutakuwa na session ya culture morning session ya saa 10. From there now watoto familia zitaenda. Sasa wazee nao wataingia. Kuja sasa kucheza cultural night. Na kukunywa busana kula enjoy sie yote. Waziri. Unaona mmepanga maneno sana. We also have a delegation of 6 members from across from Uganda. Yes. One is a minister and one is a former member of parliament. So they will also be joining us. Okay. Hiyo Jumamosi. They will come actually on Friday. And that Friday evening we'll have a prelude. They will be practicing, but then we can also have a culture night up. Ndio. La mwisho labda professor unaambia nini wakazi Western Nyanza North Rift kwamba this now we have an event ambayo mmepanga hivi na unaweza malizisha kwa kuambia ujumbe wako. Mimi nawakaribisha those who will be willing to come ambao wanaweza kujumuika na sisi. Lakini kile kitendo nimefanya nataka tu kuarifu kwamba for us, all of us, to be proud of our culture, on who we are. Wherever you are, what is in your blood, the genes, what runs in you is from your great. You cannot say that you are not part of that lineage. Ni kama unaona viumbe vya Mungu, tuna binadamu, tuna wanyama. Lakini wanyama unaweza kusema ati mtoto wa ng'ombe awe kondoo. Anaweza kweli? Mtoto wa kuku anaweza kuwa mwewe kweli? That's why we cannot negate what God has created us and made us to be. Let us celebrate it and we celebrate each other. Nimekuwa huko Central, Njurunjeke walikuwa wana sponsor even golf tournaments. Na crew zao na kila kitu. Na wana mamlaka yao, even the leaders there follow suit. Akifanya vibaya anaweza kuwa fine. That's the way we should be. So that our youth also know that they have a culture which is strong, ina maadili fulani ambayo kama sisi wa Bukusu in our initiation for our youth. Lubito. Tunazingatianga tu 3 major items of culture. Ya kwanza tunasema ogopa Mungu. Mungu, you are creator, who is universal. Whether kwa mzungu na watu wengine ni Mungu. And we used to pray to him also. Ya pili, respect for your parents. Mama na baba. They are God's guardians. Ndio wamekulinda, wamekuzaa, wanashughulika na wewe mpaka uwe mtu mzima. Alafu ya tatu, respect serikali. Sheria ya serikali, because without the constitution, without laws and regulations,
we cannot have peace. True. Can you imagine mtoto ambaye anakuwa with those 3 major aspects, atakuwa mtu wa heshima sana, tena complete, na anaweza enda anywhere around the world na jivunie yeye ni nani. Asante. Sawa. Tumeongea yote, tumemaliza. Ndio. But we as musicians, sisi ni muziki ni biashara. Ndio. Hiyo ni kazi. So after here, labda mtu anataka waingie, mimi kama unatafuta mimi kwa harusi nini nifanye kazi. Ndio. Nataka kazi. Ndio. Hata mpeane namba za simu basi. Nataka nipeane contact yangu. Ndio. Maana labda mtu anatafuta kwa YouTube na hiyo Mika Wanyonyi mpaka. Ukienda Facebook vile Mika Wanyonyi. Twitter hata page yangu pia inaandika Mika Wanyonyi. Tafute kama una biashara nipatie. Ndio. Na vile nitawatia contact yangu. Kama uko na kazi ya harusi nini hata kwa matanga siku tunaandia na senyenge. Ndio hivyo. Ndio. Wafurahie. Ndio. Peana namba yangu 0746 95 0956. Rejelea tena namba. 0746 95 0956. Hiyo ndio namba yangu, nitafuta kwa biashara. Ndio. Tutafanya, lakini mimi niko na familia, nimeoa. Niko na watoto watatu. Ndio. Na usiseme tu wanamuziki. Wasalimie wafurahi. Na nitaka nisaidie hata mama yangu pia. Asante kwa kunilinda vizuri. Ndio. Na mke wangu pia Stella, kunilinda vizuri na Stella ngara. Ndio. Kunilinda mke wangu kabisa. Asante. Watoto wangu watatu, Aden, Clyde na Rebecca. Asante. So nataka niwashukuru sana. Kwa hiyo Mungu awabariki sana, na wale mnakuja show yetu karibuni, na Mungu awabariki sana. Asante Mheshimiwa David, pia labda peana nambari na pia utume salamu. Asante. Nataka tu kutuma salamu zangu kwanza watu wa Kimilei. Unajua ni heshima kubwa ulinde watu for 10 years. Ndio. Nataka kuwashukuru mlifikisha hapo. Pili, nataka kusema show ya Saturday ujeni. Muone wanamuziki. Na mwisho nataka kusoma namba yangu. Ndio. Lakini hata ukipata Mika Wanyonyi kama umepata. Sasa hivi tumeamua kufanya kazi pamoja. Peana tu regardless. 85 15 Rejelea. 0723 85 15 Nataka kuambia bibi yangu nyumbani, najua anaocha. Ndio. Barasa waliaula. Na watoto wangu najua wameenda shule. Ndio. Wataje tu. Asante sana. Na waziri, tumefika kwako sasa kukamilisha ngarambe hii, upate kuambia wananchi wetu maybe future plans ambazo uko nazo kama wizara, labda kuendeleza hafla kama hizi, tusikuwe tuna moja labda December, pia watu wakiwa wametoka Nairobi, Mombasa wamejumuika, tunaweza kuwa na mipangilio, labda tupate ingine from another place, labda kama una mipango yote ya mbeleni. Naona umeanza kazi na mikono miwili, na sisi tutakupush, tutakupatia ile joto ili kuhakikisha kwamba unazidi kufanya mazuri ambayo unafanya haya kwa watu wetu. Thank you so much, Robert. Mimi bado natafuta usaidizi kama huu nimepata kutoka kwa profesa. Kwa nini? Ni kwa sababu niliwaambia mimi nilikuja kama budget imeshatengenezwa na hata ilikuwa imefungwa. So katikati ya sasa na December bado I'll be reaching out to partners to partner with them, tuone vile tutafanya kazi na hao ili tuonekane tuna support legacy ya governor wetu. Governor wetu ako na dreams kubwa sana kwa hii county. Na vile nimeona wenzangu, majority of the CCs are professionals. And even the chief officers and the real workers ni watu wa kuchapa kazi kweli kweli. They are very focused. Unajua saa zingine kama mtu ako focused na farm, watasema huyu pengine ako na she's rude, kwa sababu sisi wanawake wa Luya ama kutoka Bungoma tunafaa kukaa chini ya miguu ya wanaume wetu. Sivyo? Na ukikaa kwa chini ya miguu
wewe hauna sauti, Hauna pengine sauti. ni mzee wako atakuongeleshea. Sasa ile kitu nataka kusema ni kwamba wale leaders wanawake wako Bungoma County, Ndio. sio eti hawana heshima. Tuko na heshima sana, tunaheshimu wazee wetu. Ndio. Lakini lazima tufanye kazi ile tulisomea. Ndio. Kwa sababu tumesoma, kuna decisions tutafanya, mtaturuhusu tufanye decisions bila kuwauliza nyinyi. Na kama tumefanya decisions sio kwamba tumewadharau vile nasema. Ndio. So I'll go back to mipango ile tuko nayo, na nimesema we shall partner with wale wanabiashara wa Bungoma. Tutapartner na watu kama professor, hata hao musicians lazima tupartner nao ili tufanye kazi. Tuweke mkono kwa mfuko na hao pia waweke mikono yao kwa mfuko, na hata nyinyi kama Tandao Studio tusaidie ili we reach out to everyone that we want to support. Sio musicians peke yao, kuna wale ni wazee, kuna wamama ambao wako vulnerable. We reach out to them and see how we can support them. Juzi nilikuwa mahali Cheptais, na mzee mmoja akasema kwa nini mnasaidia wamama peke yao? You know, sasa the boy child na sio boy child, hata wazee pia wameanza kuwa threatened, wamebaki nyuma, hawapati support. Unaona, sasa kama tuko na women fund na tuko na youth fund na tuko na people living with disabilities na tuko na trade loans, you know, all those are funds and they are targeting women and youth. Sasa wazee tumewaacha wapi? So huyo mzee alilia vizuri, na nikawaambia mzee, tafuta wengine mkwe pamoja, muone vile mnaweza kuja kwa county tuwasaidie, and we can support them through the trade loans. So bado tutasaidia kila mtu. Na nimefurahi kwa sababu ukirudi 2013 kuna mikakati ambayo governor alikuja nazo na ni mingi sana, and I'm looking at them and they're being fulfilled. Most of them actually have been fulfilled between July and August. Yes, na sio department yangu peke yake, department zote. Kuna kazi mingi sana tunafanya kama county government. So sisi kama department ya culture, gender, culture, youth and sports, tuko na mpango mingi sana pia ambayo tumeanza. This is not my budget. My budget will be 24-25. Maybe that is when I can commit and say that this is what I'm going to do, and I'll do, because engineers believe in results. Ni kweli. Not in talking. Tunapenda tu kuona kitu imetendeka na tutafanya. Na watazamaji, bila shaka mmesikia kutoka kwa waziri mwenyewe, ana maono makubwa sana ambaye sisi tunajua kwamba ashaanza kuyafanya, na bajeti yake ikifika bila shaka mtaona makubwa kushinda haya. Manake tunafurahia sana kwamba for the first time ameleta wanamuziki wetu pamoja, wameongelea masuala ya kujiinua, kujiweka pamoja, na hiyo ndio sisi tunataka, tunakuwa tuna pray for that. Na mtazamaji, ukiwa pale nje unatazama wanamuziki wetu hapo, umewaona hapo katika set, wameongea mazuri sana, wameongelea kuhusu umoja wao na mipangilio, na wana kurasa za YouTube ambazo tungependa sana msubscribe. Wakitoka hapa apate over 100 subscriptions kutoka kwa Tandao TV fans, tutafurahi sana. Nyinyi ni watu wangu, nikiwaongelesha kwa mnanisikia, na you are so many of you that you are my online army. Tukiwatuma popote siku hizi mnafanya kazi na mnarejea. Kama ni kuattack huwa mnaattack. Kwa hivyo nimewaambia mashabiki wetu ambao mnatazama, mnajua nyinyi mashabiki wa Tandao kabisa. Na hiyo kurasa wetu wa Tandao fans tuko na 15,000 subscribers. Ile nyingine ya Tandao telenovelas mko 15,700. Hivyo ingia katika ukurasa wa YouTube, angalia Mika Wanyenje. Mika Wanyenje. Angalia Mika Wanyenje katika YouTube, weka subscription, tap tu hivyo, alafu usikome hapo, zidi kuwatch videos zake. Ukiwatch videos YouTube ina pay by views. Naona wanaona hizo views, wanamwekea ka advert. Mika atakushukuru sana, sababu bila wewe kumupa chochote, umewatch hiyo 1 minute, YouTube itaona na itamlipa kitu. Kwa hivyo ingia katika YouTube, subscribe katika Mika Wanyenje. Hiyo channel inajulikana hivyo. Ya Mheshimiwa David Barasa inaitwaje? Webuye Jua Kali. Alafu katika YouTube baki pale, tafuta Webuye Jua Kali, weka hiyo subscription. Ingia kwa Mika Wanyenje, uweke subscription, uende kwa Webuye Jua Kali, weka subscription. Alafu take your time, kama tu 10 MB of your data, watch what they are doing. Angalia tu kidogo, at least uangalie wimbo moja kidogo nusu, angalia nyingine nusu,
uache advert icheze yote. Mimi naelewa kile nasema, manake itakuwa umewasaidia pakubwa sana kutoka kwa wale wa Marekani, manake ni wajanja, lazima pia tutumie ujanja kwa watu wetu ndio wapate. Kwa hivyo ingia pale YouTube Mika Wanyenje, subscribe. Alafu angalia YouTube Webuye Jua Kali, subscribe. Nitumie screenshot katika ukurasa wangu wa Robert Wanyonyi Facebook ama Tandao TV Kenya Facebook, tuma screenshot kwamba mimi nimefanya hivyo. Naona wa kwanza ashatuma screenshot, imeonekania sawa sawa. Zidi kusubscribe, mpatie yao support, na bila shaka Mika Wanyenje amesema nambari yake ni, rejelea tena, 0746 95 0956. Nireje tena 0746 95 0956. Alafu mheshimiwa baraza 0723 85 1534. tena 0723 85 1534. Yes, mkiwa na shows, mkiwa na events, tafadhali waite, na hao pia wakikuja hawataacha wengine, watawarekomendia mwingine. Ukitaka wa gospel tuko na huyu, manake wako pamoja, hawataacha ati wengine muone ati ni hao tu ndio Wanyonyi ana promote. Hao pia vile tumewapromote ndio vile watapromote nyinyi, na wataniachia even your pages, na mimi nitazidi kupromote katika vipindi vyetu. Tungependa sana kushukuru Mheshimiwa Gavana Kenneth Lusaka kwa kuweza kufuatilia mahojiano haya. Umetuma ujumbe hapo, unasema umesikia maoni na bila shaka mnatekeleza, na unasema wanaongea vizuri. Unasema asante sana Mheshimiwa Gavana Kenneth Makelo Lusaka. Asante sana waziri, labda rejelea tena watazamaji, waambie jina lako na kwa sekunde 30 uage, ukiwaambia tukutane wapi? Kamkuyu. Okay, mimi naitwa Engineer Agnes Naliaka Wachie, CEC wa Gender, Culture, Youth and Sports. Hwaka nane Kamkuya Cultural, Bukusu Cultural Center, Hukene Kamabeka, Honywe Busa, Holie Nyameske, Honye Murisiki. Asanteni sana, karibuni. See you on Saturday. Yes. From 10 o'clock. Saa 4 mchana. Yes. Asante. Asante sana waziri kwa hayo. Profesa, malizisha pia. Asante. Mimi ni Shujaa Profesa Wanjala Kere, mdhamini wa Bukusu Cultural Center Kamkuya. Kwa hivyo nawakaribisha nyote, na pia nashukuru sana marafiki na wanamuziki ambao tumeshirikiana kufika pahali tupo saa hii. I can see the light in the tunnel about unity for our artists. Na also naona kama culture yetu sasa itapata a firm foundation. Kwa hivyo nyote mnakaribishwa, asante. It all goes down this Saturday from saa 4 mchana. Tutakuwa pale mtazamaji, tukuletea matangazo ya moja kwa moja. Kwa hiyo fikeni viongozi ambao pia mngependa wawaone, wananchi waone kwamba you are alive. Unajua pia ukifika kwa event kama hiyo, ndipo watu watajua huko mzima. Bure onekana nasema tu hawana wako ekura, hawana wavira mnyo. Sasa kutana huko tuchangamuke, tuseme wase kama karie na yeye Jumamosi sisi ndio nachibo ile tu ndio hivyo. Sasa viongozi wetu tafadhali, sijawajua sana mkipromote culture, lakini nataka niangalie Jumamosi ni nani atafika, na wale ambao hawatafika tutakuwa na special session ya kuwataja next week. Utueleze tu wewe kama hufiki Kamkuya kuona culture yetu, mipango yako tofauti ni gani? Utueleze tu, labda una mipango mizuri kushinda ile ambayo profesa na waziri wetu umetupangia. Tuambie ikiwa mizuri, tuseme ni sawa, lakini we really say that let's all be there on Saturday please. Hata mwanafunzi, soma kuhusu culture yako. Ni Jumamosi hii kuanzia saa 4, fika upate kujua kuhusu cultural activities, vyakula vyao, dances zetu zinazicheza vipi. Hata mimi utaniona pia nikicheza tofauti na ile ya Tandao Africa. Itakuwa different. Kwa hiyo tukutane Jumamosi kabisa, na najua gavana wetu naye akizikwenda ni msharp sana. Huyo jamaa hiyo I think hiyo Saturday najua amejipanga kabisa. Kwa hiyo ukitaka kuona Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka akipiga kama beka, fika Jumamosi saa 4 katika Kamkuya Bukusu Cultural Center. Kwa niaba ya wote ambao tumeshirikiana nao kupanga na kuendeleza mahojiano haya,
Pale mwanadada ambaye anajulikana kama Faith Ekutu yuko hapo, ameorganize kila kitu kuhakikisha kwamba link iko sawa, ndiposa amesimama tu all through. Alafu pale katika transmission TX kuna Ambrose Wangila, asante sana Ambrose Wangila ukiwa transmission TX. Webuye transmission site kuna jamaa anajulikana kama Paul Abukuse na vile vile John Givase, asante sana wote. Hapa kwenye kamera zote amekuwa ni Muhsin Okoth ambaye ameandaa kila kitu kuhakikisha kwamba the links are okay. Nasema asante sana mhariri wetu Caroline Mugure na naibu wake Mary Wekesa na watangazaji wote wa runinga ya Tandao TV Kenya. Asante sana kwa kuweza kuhakikisha mashabiki mmetazama, tukakatiza kipindi yenu ya Last Bandidas, lakini kesho kitaendelea. Nasema asante kwa kushiriki na asante kwa kutazama. Tukutane Jumamosi saa 4 katika Kamkuya Market, Bukusu Cultural Center. Kwaherini kwa sasa.